Hello guys, I am Jagath and welcome back to my channel. In this video, Samsung Galaxy A51 initial impression. So let's get started. First, we will phone physical overview. Front side, we have punch hole display in the center. Back side, we have L-shaped quad camera setup and LED flashlight. Right side, we have power button. Power button is volume increase and decrease button. Left side, we have SIM tray. Bottom side, we have 3.5mm headphone jack, USB Type-C port, microphone and speaker. Top side, we have secondary noise cancellation microphone. Now, in the Samsung Galaxy A51 specification, screen size 6.5-inch Full HD plus Super AMOLED display powered by octa-core processor with Exynos 9611 chipset. Camera quad camera setup 48, 12 and 2.5 megapixel sensors. Front side 32 megapixel sensor oda Android version Android 10. Phone battery 4000 mAh battery. On the front it is protected by Corning Gorilla Glass 3 and on the back side it is made up of plastic. நம்ம இப்போ இந்த phoneல capture பண்ண photo and video sample பார்த்திடலாம். First outdoor conditionsல எடுத்த photos பார்த்திடலாம். So இந்த photos பார்த்தோம்னா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. photos-ஓட color tone பார்த்தோம்னா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. Next portrait mode-ல capture பண்ண photo samples பார்த்திடலாம். portrait mode-ல பார்த்தோம்னா subject proper-ஆ focus ஆகி background சூப்பரா blur ஆயிருக்கு. இந்த portrait mode-ல பார்த்தோம்னா டோட்டலா 7 levels இருக்கு. 7 பார்த்தோம்னா maximum level and 1 வந்து minimum level. இப்போ maximum and minimum level-ல capture பண்ண photo-வை பார்த்திடலாம். அடுத்து இப்போ front camera-ல capture பண்ண photo samples பார்த்திடலாம். Photos பார்த்தோம்னா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. Front cameraல capture பண்ண normal angle and wide angle photoவை பார்த்திடலாம். So normal angleக்கும் wide angleக்கும் ரொம்ப பெரிய difference இல்ல, just சின்ன difference தான் இருக்கு. அடுத்து front cameraல capture பண்ண portrait mode samples பார்த்திடலாம். So photos பார்த்தோம்னா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. Front cameraலயும் பார்த்தோம்னா டோட்டலா 7 levels இருக்கு background blur பண்றதுக்கு. இப்போ நம்ம maximum and minimum levelல capture பண்ண photoவை பார்த்திடலாம். Okay, நம்ம இப்போ இந்த phoneல capture பண்ண video sample பார்த்திடலாம். The video is being recorded at full HD resolution. So this is the video quality. Next நம்ம low lightல capture பண்ண photos பார்த்திடலாம். low lightல பார்த்தோம்னா photos டீசென்ட்டா இருக்கு. extreme low lightல பார்த்தோம்னா கேமரா கொஞ்சம் struggle பண்ணுது. extreme low light conditionsல நம்ம night mode யூஸ் பண்ணி photo capture பண்ணோம்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு. அடுத்து நம்ம front cameraல capture பண்ண low light photos பார்த்திடலாம். front cameraல capture பண்ண photo samples இதுதான். front cameraல பார்த்தோம்னா night mode இல்ல. அடுத்து low lightல capture பண்ண video sample பார்த்திடலாம்.
அடுத்தது இந்த கேமராவோட ஜூம் டெஸ்ட் பார்த்துடலாம். அடுத்தது இந்த ஃபோனில் கேப்சர் பண்ண ஸ்லோ மோஷன் வீடியோஸ் பார்த்துடலாம். இந்த ஃபோனோட இம்ப்ரெஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். இந்த ஃபோன் பார்த்தோம்னா லைட் வெயிட்டாக இருக்குது, அதே மாதிரி இதை கையில் பிடிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃபோனில் பார்த்தோம்னா சூப்பர் AMOLED ஃபுல் HD டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த ஃபோனில் டார்க் தீமோட வருது, தேங்க்ஸ் டு Android 10. நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே பார்த்தோம்னா பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளேயோட வருது, இதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. கேமரா ஏரியாவில் பார்த்தோம்னா பிளாக் ஃபினிஷோட வருது. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துடலாம். இந்த ஃபோனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆப்ஸ் எல்லாமே குயிக்காக ஓப்பன் ஆச்சு. வெறும் கேமரா அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஒரு சின்ன லேக் இருந்துச்சு. இந்த கேமரா அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா நார்மல் ஆங்கிள்லேருந்து வைட் ஆங்கிளுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் லேக் இருந்துச்சு, மற்றபடி வேறு எங்கேயும் லேக் இல்லை. அடுத்தது இந்த ஃபோனோட பேட்டரி பார்த்தோம்னா 4000 mAh பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேட்டரி லைஃப் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு நம்ம 1 day யூஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். அடுத்தது இந்த ஃபோனோட கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 2 கேம்ஸ் விளையாண்டேன், PUBG Mobile and PES. கேம் பிளே பார்த்தோம்னா ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு, எந்த லேகும் இல்லை. ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்க்ரீன் அண்ட் பேக் சைடில் வந்துட்டு கேமரா கிட்ட வந்துட்டு மொபைல் ஹீட் ஆச்சு. ஓகே கைஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர்.